பாரஜித் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மத்த படங்கள் மாதிரி ஒரு கேலி பண்றதோ ஒரு 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 போக பொருளா காமிக்கிறதாவோ ஒரு இதாவோ இருக்காது. அவரும் ஒரு கேரக்டர், பெண்கள் வந்து ஒரு கேரக்டராவோ ஒரு ஈக்குவலாவும் வர மாதிரி காமிப்பாரு. அது ஒரு 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 ப்ரொக்ரெசிவ். சூப்பர். இப்போ நீங்க பாரஞ்சித் பாயிண்ட் பத்தி பேசுறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் an extra point. பாரஞ்சித் வந்து எனக்கு out of all பாரஞ்சித் மூவிஸ் எனக்கு காலா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஒன், so many women இருப்பாங்க ஸ்கிரீன்ல along with all the men, and two, women will have a purpose in that movie. Like Huma Qureshiக்கு ஒரு purpose இருக்கும். அப்புறம் there will be one more, புயல்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க, one of his daughter-in-laws நினைக்கிறேன். அவங்களோட கேரக்டர் எனக்கு அந்த படத்துல ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் அவங்கள வந்து ஆக்சுவலா அவங்களோட அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க பேண்ட் அப்போ புல் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ எல்லாரும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்னா அவங்க அப்படியே அழுதுட்டு ஒரு கார்னருக்கு போயிட்டு டிபிக்கலா அப்படிதான் காமிப்பாங்க, ரைட்? பட் திஸ் கேரக்டர் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஸோ ஷீ வில் நாட் கேர் அபவுட் ஹர் பேண்ட் அண்ட் ஆல். அவங்க அப்படியே அவங்க பக்கத்துல இருக்க ஸ்டிக்கர் எடுத்து ஷீ வில் ஸ்டார்ட் பீட்டிங் தோஸ் மென் ஹூ டுக் ஆஃப் ஹர் பேண்ட். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் சீன். நான் தியேட்டர்ல அதாவது டெல்லியில உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருந்தது. அண்ட் ஒன் மோர் கேரக்டர் ஃப்ரம் த சேம் மூவி, செல்வி. ஸோ அந்த செல்வி கேரக்டருக்கு மோஸ்டா அந்த டிபிக்கல் வைஃப் அந்த வைஃப் தான் இருக்கும். பட் ஷில் பி வெரி அவுட் ஸ்போக்கன். அன்லைக் இந்த மோஸ்டா இந்த நாட்டாமா வைஃப்லாம் காமிச்சாங்கன்னா ரொம்ப அடங்கி போயிட்டு ரூல்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற வைஃப் மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. பட் ஷி வில் பி ஆல்வேஸ் கொஸ்டினிங். அண்ட் ஒரு சீன்ல வந்து அந்த நானா பட்டிக்கர் தண்ணி வாங்க மாட்டாரு. அப்போ ஷீல் கோ அண்ட் சே, என்ன பெரிய மனுஷன் நம்ம கிட்ட இருந்து தண்ணி கூட வாங்கி குடிக்க மாட்டேங்கிறான், லைக் தட். ஸோ ரொம்ப நுவான்ஸ்டா கவனிச்சோம்னா ஐ திங்க் இன் ரஞ்சித் மூவிஸ் so many such characters. even சார்பட்டால that mom character will be very, ஹஸ்பண்ட் இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு பையன் அப்படி சுத்திட்டு இருப்பான் and all, but she'll never go into this victim மோடுக்கே எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அந்த கேரக்டர் வந்து எப்பயுமே வந்து கெத்தாவே இருப்பாங்க அந்த அம்மா கேரக்டர். ஆர்யா will only go and cry to her, ப்ளீஸ் மா என்ன ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஏத்திக்கோ, அந்த மாதிரி தான் ஆர்யா தான் சொல்லுவாரு. mom will be a very strong character. So that's a really good observation, hello, about Ranjit movies. Thank you so much. CSK வந்திருக்கீங்க. CSK, 1 minute, sorry, எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஓகே, because we are talking about PaRanjith movie. I've not seen Zarpata, okay, but I've seen his other movies. Do you think I mean I've, except for this not in my point of view, except for this this girl, his daughter-in-law, the pant scene, okay, adha thavara most other movies or idhula vandu I feel it's more like or women again are supportive characters, or filling the female void. full boys ஆ இருந்துட்டா அது ஒரு கஷ்டமாயிடும் அப்படின்ற ஒரு they are யதார்த்தமா இருக்காங்க, but they do not have an attitude யா இருக்கு, but how do I say, ஒரு kind of ஒரு they don't have a role for themselves அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. even see Kaala, Huma Qureshi, she I never could understand what was the purpose in the movie except to tell that he had an old flame. She was portrayed as a woman. She will also have a scene, illa? Yeah, she'll also have a scene with Nana Patekar. Yeah, that is more like எப்படி சொல்றது, she is also she's also a very society driven அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சதே தவிர I still feel I love his movies, okay, all his movies I really love, but I'm still really want who, if any of his assistants or anybody are listening, I really wish you guys would take it to him that it would be nice to have him concentrate on more bigger roles for women than it being totally male centric. என்னோட இது இருக்கு. am I alone in this? Uma, 100% கரெக்ட்டுங்க. இது கரெக்ட்டுங்க, 100% இது எனக்கு நானும் ஒத்துக்கிறேன். இந்த இது பாயிண்ட் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கு. சர்பட்டா படம் வந்தக்கப்புறமும் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து பெண்கள் வந்து கூட நீங்க சொல்ற மாதிரி சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர்ஸா தான் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு எடுக்கல. பட் அது கரெக்ட் தான். அந்த பாயிண்ட் அந்த ஒரு கிரிட்டிசிசம் அவர்கிட்ட நம்ம வைக்க தான் செய்யணும்.
ஆனா அவரே தான் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்கட்டும், மத்தவங்களும் பண்ணலாம். இதுக்கு என்ன காரணம் நான் ஒண்ணு வேணா சொல்லலாம்னா, ஃபைனான்சியலி வந்து இன்னும் வந்து பெண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு வரல. இன்னும் வரல. வந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு படம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து பெண்கள் மெயின் கேரக்டரா வச்சு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு சிச்சுவேஷன். பட் இன்னும் வந்து 100% வரல. அப்படி ஒரு வரும்போது அந்த மாதிரி படங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். உமா, No, அதுதான் கௌஷ் சொன்னது அதுதான் நினைக்கிறேன். அதாவது இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி லைக் இப்போ மத்த மூவிஸ்ல எல்லாம் வந்து விமன் எப்படி அப்ஜெக்டிஃபை பண்ற மாதிரி இல்லாம அட்லீஸ்ட் ஃபார் த மூவி தே ஹாவ் ஆடட் சம்திங். பட் ஐம் வித் யூ மா, இன்னும் வந்து அது வரல, தட் இஸ் ஃபார் ஷோர். பட் ஐ திங்க் இங்க வந்து நம்ம ஓரளவாவது ப்ராக்ரெசிவா இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து வி வில் சே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனாலதான் வந்து மேபி தீஸ் கேரக்டர்ஸ் கேம் அப். Okay. Yeah, true. It's the most yadartham with the less makeup, not that perfect, like fully dolled with makeup. அதான் நான் சொன்னேன். I really love the women characters because they are ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்காங்களே தவிர ரோல் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கலாம். அவங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். More on the soft side of the women, or the naughtiness, boldness, அதோட முடிக்க கூடாது. We are more, அதுதான் சொல்ல வரேன். But yeah, I remember one of you guys telling that he's admitted that we had a discussion on this, and yes, so I also wanted to record that. Yes, correct. So our interviewல வந்து he has admitted that he himself has openly admitted, and he's come forward with the sentence that he does not write women as well as he writes his male characters. அவர் என்ன அதுக்கு what he says is that he is too much into so அவரோட focus is all on inequality, the caste based inequality question பண்றதுலே இருக்கு. And for that right now he needs someone who has a very mass appeal, and so அந்த மாதிரி வந்து தமிழ் சினிமால it's mostly heroes. So he feels that initially, at least to gain traction on the subject itself, he needs to probably play to some extent to the mass dynamics. But அவர் ஒத்துக்கிறாரு that he needs to write very strong women characters, because even I feel like women have had roles in questioning caste hierarchy as well, right? It's not just the men who have questioned it. So he says that maybe in the future he will put more efforts. He's definitely discussing with his assistant directors how he can write better female characters. So I think it's a good start. Yeah, Coach, when Isha was talking, I left thing. She was talking about 36 வயதினிலே and English. Yeah. What was it actually? ஏன்னா அந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்லயும் though it looks progressive, நிறைய பிளேசஸ்ல I feel that it's also regressive அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I mean, like we said earlier, நம்ம ஓரளவு ப்ராக்ரெசிவாவது நம்ம காமிக்கிறோம். அந்த டைம்ல வந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மூவி அப்படிங்கிறது ஓகே. பட் ஸ்டில் வாட் யூ கைஸ் டிஸ்கஸ்ட், கொஞ்சம் அதை சம பண்றியா? Okay, so Englishல எப்படி she was saying, like Englishல it was a mom, a homemaker character, right? Typical homemaker character, but even she had some agency there. She gained agency basically by learning that new language, right? So within the scope of being a homemaker, what I can do, like I am already a homemaker plus a businesswoman who's having her own sweets desserts business, but still I am not able to I am not treated equally at home just because I don't know English. So அதை எப்படி அவங்க ஓவர் கம் பண்ணி அதை எப்படி வந்து அந்த வீக்னஸ் எப்படி அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்துறாங்க, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றாங்க, பிகாஸ் தட் இங்கிலீஷ் பிகம்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஹர். அண்ட் யூஎஸ் போய் ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போய் கத்துக்கும் போது தான் ஷீ இஸ் லேர்னிங் தட் ஓகே, ஈவன் ஐ கேன் லேர்ன். இட்ஸ் நாட் சம்திங் so so great. It's not rocket science. It's a language and I can learn it if I put time into it. So within the frame, அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க, என்ன சொல்றீங்க, அந்த ஃப்ரேமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்றீங்க. ஏன் அந்த ஹோம் மேக்கர் வீட்ல இருந்தே பிசினஸ் பண்ணணும்,
ஒரு வேலைக்கு போலாமே, அந்த மாதிரியும் காமிச்சிருக்கலாமே, அந்த மாதிரிலாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, within the homemaker system itself there are a lot of issues to be addressed which these movies are addressing, which are 16 வயது நிலை and English Winglish are 36 வயது நிலை. sorry 36 வயது நிலை and English Winglish எல்லாம் இந்த அந்த அந்த பவுண்டரிக்குள்ள இருக்கிற இஷ்யூஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுது. அதுதான் எனக்கு ஆக்சுவலி சாரி I stand with Jose. I would எனக்குமே அது ப்ரோக்ரெசிவா தெரியல. பிகாஸ் இங்கிலீஷ்காக இன்சல்ட் பண்றவங்க வந்து இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா வேற ஒரு விஷயத்துக்கு இன்சல்ட் பண்ணதான் போறாங்க. இட் இஸ் அபவுட் லுக்கிங் அட் தி பர்சன் ஹூ சர்வ்ஸ் யூ even when you look them down upon. இதுவே any other system, be it your employment or be it your relative or your friend circle, nobody will be okay if you treat them like that, but only mothers will take however you treat them. This is the whole problem according here. to movies. Exactly. Yes. Not only movies, in real life also, how much we kind of get angry on our mothers, we demand them idu kuda nalla panna mudiyada idella. We grew up now and now we know how wrong it is, because we are going through it, so we will know. But again, men எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், it will continue they will continue it with their wives. So the whole the whole point is that the women are failing to ascertain themselves, and men kind of looking down upon just அந்த whole role வந்து either pedestal தூக்கி தெய்வம் because you're a mother ன்னு சொல்றதும், இன்னொரு பக்கத்துல வந்து இந்த மாதிரி taken for granted attitude-ம் இருக்கிறது வந்து நானும் பாக்குறேன். but what I get in Isha's point is that they have decided to stay in the system, but they want to feel empowered. How do they feel empowered? Having a life of their own. This is a breather. Their success, a success which belongs only to them. And it's not for anybody else. It's just mine. I attained it only by myself, while you guys not even were supporting me, but என்ன எதிர்த்துட்டு இருந்தீங்க. அந்த இதுல நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னும் போது ஒரு when everybody around you appreciates or you achieve something, there comes a breather. This is for women who don't even know that they have an option to get out or cannot think of an option to get out. They have to remain, but then small wins. They need small wins. That's how I am seeing it as. You Ideally are calling for me, அது நமக்கு அது small wins. yes. Again நமக்கு அது small wins, but for them it's probably the greatest thing that they have done in the past 10 or some years. So, again, it might not be the greatest thing. Even project wins or appreciation in the workspace, this all might add. There might be small wins, but that gives you a sense of empowerment and a control over your life. You always feel, I can support myself even if these people are not there. I am me. I know my worth. How you treat me is not going to be how I am. அப்படின்றத வந்து ascertain பண்றது in a male writing point of view. அது of course ஒரு female எழுதியிருந்தா totally வேற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. But this is the best they can come out with, in my opinion.